So today I'll explain about the Qlik Sense cloud version అండి. వై క్లౌడ్ వెర్షన్ అంటున్నాను అంటే జనరల్గా మనకి Qlik Sense లో డెస్క్టాప్ వెర్షన్ అనేది అవైలబుల్గా లేదు ప్రెసెంట్. సో ఫ్రీ వెర్షన్ అవైలబుల్గా లేదండి డెస్క్టాప్లో. మోరోవర్ లైక్ దే ఆర్ నాట్ అలౌయింగ్ ది డెస్క్టాప్ వెర్షన్స్ కరెంట్లీ. సో నేనేం చేస్తానంటే నేను అప్డేటెడ్ వెర్షన్ డెస్క్టాప్ ఒక డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను, అది మీకు షేర్ చేస్తాను. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ టు యాక్సెస్ ది డెస్క్టాప్ వెర్షన్ మీకు లైసెన్స్ అనేది అవసరం ఉంటుంది. లైసెన్స్ కి ట్రయల్ వెర్షన్ కి అవసరం ఉంటుంది. సో ఈ ఫైల్ కూడా నేను మీకు షేర్ చేస్తాను టు యాక్సెస్. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మీకు ఏంటంటే 60 days యాక్సెస్ వస్తుంది ఫ్రమ్ టుడే. అంటే ఏ డేట్ రోజు నేను ఇస్తాను అక్కడ నుంచి మీకు సారీ వాళ్ళు ఎంత డేట్ 29th కదా. సో 29th అంటే మీకు February 19th వరకు యాక్సెస్ వస్తుంది. ప్రజెంట్లో అయితే డెస్క్టాప్ వెర్షన్ అవైలబుల్గా లేదు, బట్ స్టిల్ మేము క్లయింట్ వెర్షన్ వాడుతున్నాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ ది ఆప్షన్ టు డౌన్లోడ్ ది డెస్క్టాప్ వెర్షన్స్. అండ్ టు యాక్సెస్ ది డెస్క్టాప్ వెర్షన్ మీకు లైసెన్స్ అనేది అవసరం పడుతుంది. ఆ లైసెన్స్ అనేది నేను షేర్ చేస్తాను. ఆ లైసెన్స్ మీకు 19th December వరకు వర్క్ చేస్తుంది. సో ఈ 19th December తర్వాత మరి ఎలాగో అనుకుంటే మీరు క్లౌడ్ వెర్షన్ Qlik Sense క్లౌడ్ వెర్షన్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండి. అది 1 month ట్రయల్ వస్తుంది మీకు. సో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను క్లౌడ్ వెర్షన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. సో ఈ Qlik Sense క్లౌడ్ వెర్షన్ అనేది మీకు 1 month ట్రయల్ వస్తుంది. సో దీనివల్ల మీరు దీన్ని ముందే యాక్టివేట్ చేసుకోకండి. ఎందుకు అంటే ఒక సిస్టమ్ నుంచి, ఒక మెయిల్ ఐడి నుంచి, ఒక సిస్టమ్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ నుంచి ఒక అకౌంట్ మాత్రమే క్రియేట్ చేసుకోగలరు. సో మీరు ఇప్పుడే క్రియేట్ చేసుకుంటే ఇది నేను ఇచ్చే ట్రయల్ వెర్షన్స్తో పాటు ప్యారల్గా రన్ అయ్యి మీకు లైసెన్స్ అనేది 1 month అనేది ఇంకే అడిషనల్ లైసెన్స్ అనేది రాదు మీకు. సో అందుకని నేను ఇచ్చిన ట్రయల్ వెర్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ తర్వాత మీరు క్లౌడ్ వెర్షన్ యాక్సెస్ చేసుకోండి, యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో క్లౌడ్ వెర్షన్కి డెస్క్టాప్ వెర్షన్స్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి మరి? సో నవడేస్ Qlik Sense కానీ ఇవన్నీ ఎనీ టు లైక్ దే ఆర్ ప్లానింగ్ టు మూవ్ మైగ్రేట్ టు ది క్లౌడ్ వెర్షన్స్. అలా అని చెప్పేసి అన్ని క్లయింట్స్ మైగ్రేట్ అవుతారని కాదండి, బట్ టూల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ది క్లౌడ్ వెర్షన్. సో జనరల్గా ఏం చేస్తున్నారంటే క్లిక్లో ఏ కొత్త ఫీచర్ రిలీజ్ అయినా దే ఆర్ ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ దట్ ఇన్ ది క్లౌడ్ వెర్షన్స్. న్యూ వెర్షన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఇన్ ది క్లౌడ్ వెర్షన్స్. మీకు డైరెక్ట్గా క్లౌడ్ వెర్షన్లో ఇవాళ రిలీజ్ చేస్తే మీకు రేపు మార్నింగ్ వరకు వెర్షన్ అనేది మీకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది. అదే మీకు డెస్క్టాప్ వెర్షన్ అయితే మీరు ప్రతిసారి మీ ఓన్గా మీరు అప్డేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ న్యూ వెర్షన్ క్లౌడ్ వెర్షన్స్లో కొన్ని క్లయింట్స్ అంటే చిన్న చిన్న కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళు మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ లైక్ దే ప్రిఫర్ ది క్లౌడ్ వెర్షన్స్ బికాస్ దే హ్యావ్ ది లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు. అండ్ వాళ్ళ బిజినెస్లో డాటా సైజ్ కానీ దర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్మాల్ కాబట్టి సో దే డిసైడ్ టు గో విత్ ది క్లౌడ్ వెర్షన్స్. బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది అంటే ఆన్ సైట్ అంటే ఎంఎన్సి కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో లైక్ లార్జ్ సైజ్ కంపెనీస్ దే ఆర్ డెఫినెట్లీ గో విత్ ది ఎంటర్ప్రైజ్ వెర్షన్స్. ఎంటర్ప్రైజ్ వెర్షన్స్ అంటే మీకు డెస్క్టాప్ వెర్షన్స్ వాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళు. సో ఎంటర్ప్రైజ్లో కూడా మళ్ళీ 2 types ఉంటాయండి. దాంట్లో ఒకటి డెస్క్టాప్ వెర్షన్ ఉంటుంది, ఇంకోటి యూఆర్ఎల్ బేస్డ్ ఉంటుంది. ఈ రెండింటికి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా అంటే రెండింటికి సేమ్ అండి, దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. డెస్క్టాప్ వెర్షన్ అయినా యూఆర్ఎల్ అయినా సేమ్. ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Qlik Sense డెస్క్టాప్ అయితే వాడుతున్నాను కదా. సో కొంతమంది డెస్క్టాప్ యాక్సెస్ ఇస్తారు, కొంతమంది ఇదే డెస్క్టాప్ కాకుండా దీన్ని యూఆర్ఎల్ బేస్డ్గా ఇస్తారు. సో ఎట్లా వెళ్ళినా కూడా మీకు ఈ నావిగేషన్స్ కానీ ఈ యూఐ కానీ ఇవన్నీ కూడా సేమ్ ఎలాగే ఉంటుంది, డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు డెస్క్టాప్ వెర్షన్ అయినా యూఆర్ఎల్ బేస్డ్ అయినా. నౌ లెట్ మీ ఓపెన్ ది క్లౌడ్ వెర్షన్. సో ఈ క్లౌడ్ వెర్షన్కి ఏంటంటే you should be careful. So don't activate the cloud version అండి. మీకు డెస్క్టాప్ వెర్షన్ డౌన్లోడ్ చేద్దాము అన్నా కూడా మీకు డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ ఉండదు.
సో ఇప్పుడే మీరు క్లౌడ్ వెర్షన్ యాక్టివేట్ చేసుకుంటే యూ లాస్ ది 1 month ట్రయల్ వెర్షన్. సో దిస్ ఇస్ ది యూఐ ఆఫ్ ది క్లిక్ సెన్స్ క్లౌడ్ వెర్షన్ అండి. సో దీనిలో హౌ డు ఐ అనేది జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ పర్పస్. దీస్ ఆర్ ది డెమో యాప్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ది క్లౌడ్ వెర్షన్స్. సో ఇప్పుడు మనం డాటా మోడల్ ప్రిపేర్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ రిపోర్ట్స్. సో లెట్స్ ఓపెన్, let's take one simple example. Yeah. So let's say for example, let's go with this order to cash analytics. అంటే మనం లేదనుకుంటే let's open the pharmacies. సో నేను మీకు చూపించింది ఏంటంటే డాటాకి కనెక్ట్ అవ్వడం, ఒక టేబుల్ని క్యూడీగా క్రియేట్ చేసుకోవడం, అండ్ తర్వాత ఒక డాటా మోడల్ ప్రిపేర్ చేయడము, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేయడము, ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రీవియస్ సెషన్లో చూసాం. బట్ దిస్ సెషన్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది ఐల్ షో యూ అబౌట్ ది యూఐ ప్రాసెస్. అంటే రిపోర్ట్స్ ఎలా బిల్డ్ చేస్తామనేది చూపిస్తాం హై లెవెల్గా. సో రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ 2 options. ఫస్ట్ మీరు ఏంటంటే మీరు యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ టు ద డేటాబేస్ ఇన్ ది ప్రిపేర్ సెక్షన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ది డాటా మోడల్. డాటా మోడల్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను, లైక్ ఒక టేబుల్ ఇంకో టేబుల్కి ఎలా లింక్ అవుతుంది, అది మీరు రాసే కోడ్ను బట్టి ఇట్ గ్రాఫికల్లీ విజువలైజ్ ఇన్ ది డాటా మోడల్ వ్యూ. సో దీంట్లో నెక్స్ట్ డాటా మోడల్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత యూ నీడ్ టు కమ్ టు ది అనలైజ్ సెక్షన్ టు క్రియేట్ ద రిపోర్ట్స్. సో దీస్ ఆర్ ది వేరియస్ రిపోర్ట్స్ దట్ ఆల్రెడీ బిల్డ్ ఇన్ ది డెమో అప్లికేషన్. సో ఇప్పుడు రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ 2 options. ఒకటి మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేయడము రిపోర్ట్స్ని, రెండోది సిస్టమే ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేసేలా చేయడం. సో మాన్యువల్ క్రియేషన్ అనేది ఇది మనకి రెగ్యులర్గా అంటే జనరల్గా ఇంతకుముందు డెవలపర్స్ ఎవరైనా ఉన్నా కూడా ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేసేవాళ్ళు. బట్ నవ్ డేస్ ఏమైపోయింది అంటే డెవలపర్స్ ఆల్సో లైక్ గోయింగ్ విత్ ది ఆటోమేటెడ్ ప్రాసెస్. సో దీనివల్ల ఏంటంటే కొంచెం మనకి రిపోర్ట్స్ అనేది సిస్టమే ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ చేస్తుంది అండ్ వీఆర్ జస్ట్ మేకింగ్ ది కాస్మెటిక్ చేంజెస్, అంటే లైక్ కలరింగ్ చేంజెస్ కానీ నేమింగ్ చేంజెస్ కానీ ఇలాంటివన్నీ మనం హై లెవెల్ చేంజెస్ అనేది ఈ మధ్య చేస్తున్నాం డెవలపర్స్. సో హౌ కెన్ ఐ మేక్ ది ఆటోమేటెడ్ చేంజెస్, ఆటోమేటెడ్ రిపోర్ట్స్ క్రియేషన్? సో షీట్ లెవెల్లో యూ నీడ్ టు జస్ట్ once you click on the edit sheet. సో నావిగేషన్ సేమ్ అండి డెస్క్టాప్ వెర్షన్కి అండ్ క్లౌడ్ వెర్షన్కి కూడా. సో దెర్ ఇస్ నథింగ్ డిఫరెన్స్. సో దీస్ ఆర్ ది సేమ్ ఆప్షన్స్ దట్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఇన్ ది desktop version as well. So let me open pharmacies. Desktop version open చేస్తున్నాను. Let me go to the sheet level. Click on edit sheet. సో ఇక్కడ చూడండి ఫీల్డ్స్, మాస్టర్ ఐటమ్, చార్ట్స్, కస్టమ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ క్లౌడ్ వెర్షన్లోకి వెళ్ళినా కూడా సేమ్, దర్ ఇస్ నథింగ్ డిఫరెంట్. సేమ్ ఈ ప్రతి చార్ట్ యొక్క ప్రాపర్టీ అనేది మనకు రైట్ సైడ్ చూపిస్తుంది. మీరు ఏ చార్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ చార్ట్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అనేవి కూడా మీకు రైట్ సైడ్లో చూపిస్తాయి. ప్రతి చార్ట్లో ప్రాపర్టీస్ అనేవి సేమ్ ఉంటాయండి, డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. మ్యాక్సిమం కేసెస్లో ఆల్ చార్ట్స్ హ్యావింగ్ ది సేమ్ ప్రాపర్టీస్. ఒకటి రెండు ప్రాపర్టీస్ డిఫరెన్స్ ఉన్నా కూడా బట్ రిమైనింగ్ ఆల్ ది థింగ్స్ ఆర్ సేమ్. లైక్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇస్ ది స్కాటర్ ప్లాట్, you can see there is a general section, alternate states, presentation, colors, legend, tooltips like this. And pie chart loki velte kuda same, general, alternate state, presentation, colors, tooltips. And bar chart loki velna kuda you can see same properties. So maximum cases lo prati chart ki same properties untayandi. ఒకటి రెండు ప్రాపర్టీస్ మీ వేరే చార్ట్స్ కి ఉండొచ్చు, బట్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఆర్ సేమ్. మెజారిటీ ఆఫ్ ది థింగ్స్ ఆర్ సేమ్. సో ఇది మనం when you are in the sheet level, you have to create the reports manually. But if you want to create the reports in an automated way, just click on this insight advisor option here. బేసిక్గా అయితే మీకు అనలైజ్ సెక్షన్లో వస్తుంది డెస్క్టాప్ వెర్షన్ అయితే, బట్ ఇక్కడ క్లౌడ్ వెర్షన్ కాబట్టి సపరేట్గా ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఇన్సైట్ అడ్వైజర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుందండి. ఇది జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే the system will take you to a new page. So this is the place where system automatically generate the reports for you.
You can pass your questions and system will understand the questions. ఆ క్వశ్చన్ మీరు పంపించే క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకొని సిస్టమే రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేస్తుంది. లేదు అనుకుంటే మీరు కేటగిరైజ్ వేలో కూడా యూ కెన్ పిక్ ది రిపోర్ట్స్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ క్యాలిక్యులేటెడ్ మెజర్ KPIs. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ అండ్ ఇక్కడ మీకు మెజర్స్ అనే సెక్షన్ ఉంటుంది. సో లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I want to see click brand percentage. So this is the KPI system created. Okay, in case ఇది కూడా నాకు ఇంకా అడిషనల్ వేలో కావాలి అనుకుంటే you can click on this one and create analysis. So let's say for example go with the rankings. So system will automatically suggest some of the measures and dimensions. సో సిస్టమ్ మీకు ఆటోమేటిక్గా మెజర్స్ని డైమెన్షన్స్ని సజెస్ట్ చేస్తుంది. మీకు ఏది కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ లెట్స్ వాంట్ టు సీ టోటల్ కాల్స్. So here is the one bar chart the system created, and along with the bar chart there are other charts also system created. So ఇప్పుడు మీరు చార్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత just simply select on click to add sheet. Just create a new sheet. సో ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే సిస్టమ్ ఈ చార్ట్ని మన షీట్ లెవెల్కి యాడ్ చేసింది. Now let's go back again and create one more chart. So this time I'm going to create breakdowns. Zip-wise, total sales, market sales. So these are some charts. You can just simply click to recently created sheet. Okay, now నేను ఒక త్రీ చార్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నానండి. Now let's go to the sheet level. Just select the sheet and just go to the sheet level that I created. My new sheet and I create చేశాను. So these are the charts that I created by using the inside advisor. నేను ఇక్కడ మాన్యువల్గా ఏం క్రియేట్ చేయలేదండి, సిస్టమే ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేసింది. నేను జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను నాకు ఏ వేటి పైన డాటా రిపోర్ట్స్ కావాలి అనేది. సో సిస్టమ్ ఆటోమేటికల్లీ క్రియేట్ దీస్ రిపోర్ట్స్. సో ఇప్పుడు మీకు దీంట్లో చేయాల్సింది ఏముండదు. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ది నేమ్ ఆఫ్ ది రిపోర్ట్, ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ది ఎంటైర్ డీటెయిల్స్. ఇన్ కేస్ మీకు ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ సింప్లీ మేక్ ది చేంజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ ఐ వాంట్ టు సీ ఇది పై చార్ట్ కాకుండా ఐ వాంట్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ది డోనర్ చార్ట్. So let's go to the presentation and just change it. And you can make some other changes, additional changes like changing the font of the titles, chart colors, something like that. You can make it just cosmetic changes. ఇవన్నీ కూడా నేను మనకి ఫర్దర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జస్ట్ హై లెవెల్గా చూపిస్తాను ఇప్పుడు. So let's make this change as well. These are just high level cosmetic changes that I'm making here. That's it. The reports have been created. సో అంతకుముందు అయితే ఏంటంటే మాన్యువల్గా మేము ఇప్పుడు బార్ చార్ట్ అని, ఇది బార్ చార్ట్ అండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బార్ చార్ట్ తీసుకొని ఇందులో స్పెసిఫిక్గా మేము యాడ్ డైమెన్షన్, యాడ్ మెజర్ అని టైప్ చేసి మళ్ళీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి అక్కడ మేము చేంజ్ చేసేవాళ్ళం. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, సిస్టమే ఆటోమేటిక్గా మనకు రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేస్తుంది కాబట్టి జస్ట్ వీఆర్ మేకింగ్ ఏ కాస్మెటిక్ చేంజెస్. కాస్మెటిక్ అంటే లైక్ కలరింగ్ చేంజెస్ కానీ, లేదంటే చార్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కానీ, సైజ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కానివ్వండి. దీస్ ఆర్ ది కాస్మెటిక్ చేంజెస్. So this is one way of
creating the reports. And another way is the like manual creation. Second way, you have to drop the charts whatever you want, and then you have to add your dimension measures to that particular charts. లేదు నాకు ఇది కూడా అది కష్టం ఉంది, నాకు ఇన్సైడ్ అడ్వైజర్ కష్టంగానే ఉంది. లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ రిమూవ్ దిస్ టు. సో ఇన్సైడ్ అడ్వైజర్స్ లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నాకు ఏ డైమెన్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో తెలియట్లేదు, ఏ మెజర్ సెలెక్ట్ చేయాలో తెలియట్లేదు, హౌ కెన్ ఐ జనరేట్ ద రిపోర్ట్స్ అనుకుంటే యూ కెన్ జస్ట్ పాస్ ది క్వరీ. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I'll pass the simple question here. So I want to see total calls by country or state, I would say. So the natural language, we are passing the just a question only. So the system will understand that question and will return the respective charts and suggested charts. So you can see I'm looking at the total calls. So total calls, and then it is also suggesting new charts. అంటే వేరే charts ని కూడా మనకి ఇంకా అడిషనల్ గా చూపిస్తుంది. సో దీంట్లో నుంచి నువ్వు మీకు ఏ చార్ట్ కావాలనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని జస్ట్ యూ నీడ్ టు యాడ్ టు ది షీట్ లెటర్. సో లెట్స్ గో విత్ ది otherwise you can select the dimensions here, and then also like you will get the charts. This way also you will get the charts. So let's say for example, instead of this one also, I want to see total calls in 2021. So you can see these are the total calls in 2021. So you can see here is the filter applied. So from January 1st, 2021 to December 31st, 2021. ఈ డేట్ రేంజ్ లో ఉన్న టోటల్ కాల్స్ ఇవి 693 టోటల్ కాల్స్ విత్ ఇన్ 2021. అండ్ దిస్ ఇస్ ది some line charts, some relationship charts that are automatically created based on my question. So ఇలా మీరు you can select the type, you can select the analysis, so that system will automatically create. లేదు అనుకుంటే మీరు మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేయాలి. లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ పాస్ ది క్వశ్చన్స్ అండ్ సిస్టమ్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ క్రియేట్ ది రిపోర్ట్స్. ఆర్ అదర్వైజ్ నాకు ఈ 3 ప్రాసెస్లు కాకుండా I want few more other options as well. So let's go with the other options. So first you take the you don't need to take okay, first you can select the fields here. For example, I'm selecting month here. I'm just dragging the month here, and I'm dragging the transactions. So you can see as soon as you select the fields, the system automatically converting the chart. సో నేను ఇన్సైడ్ అడ్వైజర్ కాకుండా డైరెక్ట్గా రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడే సిస్టంలో. సో ఫస్ట్ ఏం చేశాను, మంత్ తీసుకున్నాను, తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్స్ అని తీసుకున్నాను. సో సిస్టమ్ ఆటోమేటికల్లీ కన్సిడర్ month as a dimension, transaction as a measure, and here also it's suggesting some charts. By default గా లైన్ చార్ట్ ని సజెస్ట్ చేసింది, బట్ there are some other charts as well. టేబుల్ చార్ట్ ఉంది, పై చార్ట్ ఉంది, బార్ చార్ట్స్ ఉన్నాయి, ట్రీ మ్యాప్స్ ఉన్నాయి. There are like different charts that system is also suggesting based on my dimension selection. సో ఈ ఆప్షన్స్ అనేవి ఇంతకుముందు చాలా లిమిటెడ్ గా ఉండేవండి. ఇప్పుడు కొంచెం అడ్వాన్స్ లెవెల్లో వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు సిస్టమ్ క్లిక్ వాళ్ళు. సో దానివల్ల ఏంటంటే మీకు రిపోర్టింగ్ చేయడం, అంటే రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ. సో ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది అంటే ఏ రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేయాలి అనేది కూడా ఎండ్ యూజర్స్ చెప్పేవాళ్ళు మనకి. అంటే నాకు బార్ చార్ట్ కావాలి, లైన్ చార్ట్ కావాలి, లేదంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఐ వాంట్ టు సీ ఆల్ ద ర్యాంకింగ్స్ అంటారు. సో ర్యాంకింగ్స్ అంటే మీకు ఏ రిపోర్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలో తెలిసేది కాదు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు, ఇన్సైట్ అడ్వైజర్స్లో ద కేటగిరైజ్. సో బేస్డ్ ఆన్ categories, system will suggest different fields
మీకు వరకు ర్యాంకింగ్ వైజ్ అయితే ఓకే ఈ ఫీల్డ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, మీకు దాన్ని బట్టి ర్యాంకింగ్స్ అనేది ఈజీగా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అని దే క్రియేట్ సమ్ అనాలిసిస్. సో వీటిని బేస్ చేసుకొని యూ కెన్ ఈజీలీ క్రియేట్ ద రిపోర్ట్స్ విత్ ఇన్ ది UI. సో 4 different ways అండి. One is like manually creating charts, which is nothing but you have to select your ఏ చార్ట్ కావాలనుకున్నా ఆ చార్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఇస్ ద వన్ వే. సెకండ్ వే ఏంటంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ ది డైమెన్షన్స్, యూ కెన్ సెలెక్ట్ ది ఫీల్డ్స్. ది షీట్ లెవెల్లో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది షీట్ లెవెల్. Select the fields and you will get the chart suggestions. Like ఇందాక చూపించినట్టు ఇక్కడ నేను మంత్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే సిస్టమ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ సెలెక్ట్ వన్ మోర్ థింగ్. ఇయర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను నేను ఇప్పుడు. చూడండి, ఫస్ట్ ఇయర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే బై డిఫాల్ట్గా టేబుల్ చార్ట్ ఇచ్చేసింది. Now let's go into the, let's take the RX matrix value. So this is not this one. Markets, and then let's take this. So you can see, and ఇంకో ఇయర్ మార్కెట్స్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ యాడ్ చేయగానే ఆ టేబుల్ చార్ట్ అనేది ఇట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లైన్ చార్ట్. యూ కెన్ సీ దెర్ ఇస్ అ లైన్ చార్ట్, దిస్ ఇస్ ద లైన్ చార్ట్. సో చార్ట్ సజెషన్ అనేది ఎనేబుల్ చేసింది కాబట్టి సిస్టమ్ ఆటోమేటికల్గా మీకు ఏ చార్ట్ అనేది మీరు బేస్డ్ ఆన్ యువర్ మీరు ప్రొవైడ్ చేసే డేటాను బట్టి సిస్టమ్ విల్ అండర్స్టాండ్ అండ్ ఇట్ విల్ సజెస్ట్ యూ ది యాక్యురేట్ చార్ట్స్. లేదు నాకు లైన్ చార్ట్ వద్దు, నాకు ఇంకా వేరే అదర్ చార్ట్స్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ గో విత్ ది అదర్ డీటెయిల్స్. So you can, these are the different charts that are like sufficient for your selections. So this is second way. Sheet level low, select fields and you will get the chart suggestions. So these are the two ways from the sheet level, or else you can go with the insight advisor level. So as the name says, it's an insight advisor. So ఇక్కడ ఏంటి అంటే either you can select the fields, you will get the chart suggestions same way. లేదు అనుకుంటే you can pass the question. You can pass the questions and get the results. And the third one will be going with the analysis. Based on selecting the analysis, select analysis and then select respective fields, whatever you want. So these are the 5 different ways you can create the reports. Earlier గా అయితే అండి మనకు అంతకుముందు అయితే ఈ 2 ఛానల్స్లే ఉండేవి, బట్ ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ వెర్షన్స్ కాబట్టి సో దే ఇంట్రడ్యూస్ దీస్ థింగ్స్ యాజ్. సో రిపోర్టింగ్ చేయడం అనేది నవ్ డేస్లో చాలా ఈజీ అయిపోయింది, అంటే విత్ దీస్ ఆప్షన్స్ విత్ ఇన్ ది క్లిక్ నేను చెప్పేది. సో రిపోర్ట్ చేయడం అనేది మీకు పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు. మీ డాటా మోడల్ బిల్డ్ చేస్తే రిపోర్ట్స్ అనేవి సిస్టమ్ ఆటోమేటికల్గా క్రియేట్ చేసేస్తుంది. సో మీరు ఇంకో విషయం అర్థం చేసుకోవాలి, ప్రతి దాంట్లో కూడా ప్రతి చార్ట్స్లో కూడా యూ నోటీస్ వన్ థింగ్ విచ్ ఇస్ డైమెన్షన్ మెజర్స్. మీరు ఏ చార్ట్ తీసుకున్నా కూడా మీకు మ్యాండేటరీగా ఒకటైతే కనిపిస్తుంది, 2 కనిపిస్తాయి, యాడ్ డైమెన్షన్, యాడ్ మెజర్. ఏ చార్ట్ అన్నా తీసుకోండి, ఎనీ చార్ట్. సో ఏ చార్ట్ తీసుకున్నా మీకు
మ్యాండేటరీగా కనిపించేవి మాత్రం యాడ్ డైమెన్షన్, యాడ్ మెజర్. సో దీనిలో డైమెన్షన్ అంటే ఏంటి, మెజర్ అంటే ఏంటి, ఎవరికైనా ఐడియా ఉందండి? What is Dimension means textual attributes, means that are non-measurable. Fact. ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ లో అండి నేను చెప్పేస్తాను ఏంటంటే, సో డైమెన్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ది డిస్క్రిప్టివ్ మేనర్, అంటే విత్ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తో ఉన్నవి, టెక్స్ట్ ఫార్మాట్స్ లో ఉన్నవి, అంటే ఆల్ఫాబెట్స్ తో ఉన్నవి, వాటిని మీరు మెజర్ చేయలేరు. ఓకే, నెంబర్స్ లో ఉంటేనే యూ కెన్ మెజర్. మీకు ఆల్ఫాబెట్స్ లో ఉంటే యూ కెన్ నాట్ మెజర్ ఇట్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో లెట్స్ టేక్ వన్ Qlik Excel ఫైల్ తీసుకుందాం. సో ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ మోటార్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది టైప్ అనుకుందాం, సో లేదా బ్రాండ్ ఇది. సో ఇప్పుడు ఈ బ్రాండ్ అనే ఒక ఫీల్డ్ ఉంది నాకు. బ్రాండ్ అనే ఫీల్డ్ లో ఐ హ్యావ్ అ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్స్, అది ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో. ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటే యూ కెన్ నాట్ మెజర్ ఇట్. సో ఇట్ షోస్ ది కంప్లీట్ డిస్క్రిప్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే మీకు ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, దీన్ని మీరు మెజర్ చేయలేరు. లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటిపైన మీరు సమ్ అప్లై చేశారు అనుకోండి. సో సమ్ B3 నథింగ్ బట్ స్వికి సమ్ అప్లై చేశారు అనుకోండి, టెక్స్ట్ వాల్యూస్ పైన సమ్ అప్లై చేస్తే ఇట్ రిటర్న్ 0 బికాస్ దీస్ ఆర్ నాట్ మెజరబుల్. మీరు ఎప్పుడు మెజర్ చేస్తారు, మీరు ఒక 1 + 1 = 2 అంటే యూఆర్ డూయింగ్ సమ్ మెజరింగ్, అక్కడ యూఆర్ అడిషన్ చేస్తున్నారు అక్కడ 1 + 1 అనేది. నెంబర్స్లో అయితే మీరు అడిషన్ చేయగలరు, సబ్స్ట్రాక్షన్ చేయగలరు, డివైడెడ్ బై చేయగలరు, ఏదైనా చేయగలరు. బట్ టెక్స్ట్లో ఉంటే మీరు ఏం చేయలేరు దాన్ని, ఆల్ఫాబెట్స్లో ఉంటాయి. సో ఇలా టెక్స్ట్లో ఉన్న వాటన్నిటిని కూడా డైమెన్షన్స్ అని అంటారు. సో వీటన్నిటిని కూడా డైమెన్షన్స్ అంటారు. లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే యువర్ నేమ్, యువర్ మొబైల్ నెంబర్ ఆల్సో వీ కెనాట్ మెజర్ ఇట్. నెంబర్స్లో ఉన్న అంత మాత్రాన మనం మెజర్ చేస్తాం అనుకోవద్దు, మనం ఏం మెజర్ చేయం దాన్ని. మొబైల్ నెంబర్స్, యువర్ రూల్ నెంబర్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ఎంప్లాయీ నెంబర్స్, ఐ కెన్ సే your date of birth, your city, state, country, pin code. Okay, ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ వన్ ఇన్వాయిస్. ఒక ఇన్వాయిస్ తీసుకుందాం మనం. ఒక ఇన్వాయిస్లో జనరల్గా ఉండేది అంటే, ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్లో ఒక బుకింగ్ చేశారు మీరు. సో దీంట్లో మెజర్ చేసేవి ఏంటి అంటే, మెజర్స్ కింద వచ్చేటి ఏంటి అంటే ప్రైస్, అమౌంట్, ట్యాక్స్, GST, I would say, and quantity, salaries, and price, amount, cost, expenses. I would say cost and expense are the same. Cost or expenses. Or for example, మీరు రెంట్కుంటున్నారు అనుకోండి. For example, rent will be considered as the measure. Your electricity bill considered as the amount. Okay. And మీరు ఏదైనా పర్చేజ్ చేశారు, that will be price. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అమెజాన్లో 2 ఫోన్స్ కొన్నారు అనుకోండి. సో లెట్ మీ ఓపెన్ అమెజాన్ ఇన్వాయిస్ ఫర్ యువర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్.
So దీంట్లో can you guys define what is measure, what is dimension? Price. So price is a measure and yeah, tax ఇక్కడ మీరు చూస్తే ప్రైస్ ఉంది, this is measure, and shipping or handling cost, this is also measure, tax before sales tax, these are also measures. So these complete numbers are measures. అండ్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే పేడ్ బై, ఇందులో ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి, ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటే అది డైమెన్షన్. యూ కెన్ ఈజీలీ రిమెంబర్. మీరు ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే ఒక వాల్యూస్లో ఆల్ఫాబెట్ ఉంది అంటే దాన్ని మీరు మెజర్ చేయలేరు. సో దట్ కెన్ బి కన్సిడర్ యాజ్ అ డైమెన్షన్. అండ్ ప్లేస్డ్ బై, దీంట్లో ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ది టెక్స్ట్ వాల్యూస్, ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ కెన్ ఆల్సో బి మెజర్. March 10, 2020, this కెన్ ఆల్సో మెజర్. ఆర్డర్ నెంబర్, ఆర్డర్ నెంబర్లో నెంబర్స్ ఉన్నంత మాత్రాన ఇట్ విల్ నాట్ బి మెజర్ అండి. ఎందుకు అంటే మీరు ఆర్డర్ నెంబర్ని సమ్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది, ఏం రాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నెంబర్ని సమ్ చేశారనుకోండి, దర్ ఇస్ నథింగ్ యూ విల్ గెట్. అండ్ మోర్ ఓవర్ దీంట్లో స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఉంది, డాష్ అనేది స్పెషల్ క్యారెక్టర్. సో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నా కూడా దట్ కెన్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ది డైమెన్షన్. అండ్ ఆర్డర్ టోటల్ అమౌంట్, సో టోటల్స్, సో దిస్ కెన్ బి మెజర్. ఎందుకు మెజర్ అవుతుంది అంటే దీన్ని మీరు యావరేజ్ చేయొచ్చు, సమ్ చేయొచ్చు, కౌంట్ చేయొచ్చు, కౌంట్ చేయరాదు, యావరేజ్ చేయొచ్చు, మిన్ చేయొచ్చు, మ్యాక్స్ చేయొచ్చు. సో అగ్రిగేషన్ ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి కొన్ని, మీరు చిన్నప్పుడు చదువుకునే ఉంటారు. జనరల్గా అగ్రిగేషన్ ఫంక్షన్స్ అనేది బేసిక్గా 5 ఉంటాయండి. సమ్, యావరేజ్, మిన్, మ్యాక్స్ అండ్ కౌంట్. సో దీంట్లో ఏవైతే ఈ 5ని సాటిస్ఫై చేస్తాయో that can be considered as a measure. So numbers are only satisfy all this stuff. నెంబర్ ఫార్మాట్లో ఉన్నవి మాత్రమే వీటన్నిటిని సాటిస్ఫై చేయగలవు. ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుజుకి పైన సమ్ అప్లై చేశాను, సమ్ ఆఫ్ B3 అన్నాను, B3లో సుజుకి ఉంది, సమ్ ఆఫ్ B3 టెక్స్ట్ వాల్యూ, సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ 0 ఎందుకంటే దీన్ని సమ్ చేయలేదు. సుజుకిలో టెక్స్ట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ కెనాట్ సమ్ ఇట్. అదే మీరు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 ఇచ్చాను, 200, ఒక నెంబర్ ఇస్తున్నాను ప్రతి బ్రాండ్కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇది ఈ 100 పైన ఐ కెన్ డూ సమ్ ఆఫ్ E3. సమ్ ఆఫ్ E3 అంటే ఇట్ విల్ గెట్ సమ్ ఓన్లీ. సో మీకు ఎప్పుడైతే అగ్రిగేషన్ ఫంక్షన్ సపోర్ట్ చేస్తాయో ఒక ఫీల్డ్ పైన, అంటే అగ్రిగేషన్ ఫంక్షన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ వాల్యూస్, దెన్ దాట్ కెన్ బి కన్సిడర్ యాజ్ అ మెజర్స్. అలా అని చెప్పేసి ఐడీస్, మీకు ఐడీస్ అని ఉంటాయి డేటాబేస్లో, ఐడీస్ అండ్ ఎంప్లాయీ నెంబర్స్ ఆర్ ఆర్డర్ నెంబర్స్, ఎంప్లాయీ నెంబర్స్, మొబైల్ నెంబర్స్ ఆర్ ఐడీస్ అంటే లైక్ ఆర్డర్ ఐడి, ప్రోడక్ట్ ఐడి, కస్టమర్ ఐడి. So except these IDs and numbers, remaining all numbers can be considered as the measures. Measures dimensions అవ్వాలి అంటే సింపుల్ అండి. డైమెన్షన్ అవ్వంటే టెక్స్ట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, వాల్యూస్లో టెక్స్ట్ వాల్యూ ఒక్క లెటర్ ఉన్నా చాలు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ 100 A అని ఉంది. సో దిస్ కెన్ బి కన్సిడర్ యాజ్ అ డైమెన్షన్ బికాస్ ఇట్ యూ కెనాట్ మెజర్ ఇట్. ఆల్ఫాబెట్ ఉంది అంటే మీరు మెజర్ చేయలేరు దాన్ని. 200 దిస్ కెన్ ఆల్సో బి అ డైమెన్షన్. ఈ వాల్యూ కూడా డైమెన్షన్ అది, దానిపైన మీరు సమ్ అప్లై చేయలేరు. ఇఫ్ యూ అప్లై ది సమ్ ఇట్ విల్ రిటర్న్ 0 బికాస్ అనేది నెంబర్ కాదు. ఓన్లీ నెంబర్స్ పైన ఉన్న వాటిని మాత్రమే సిస్టమ్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ దిస్ అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్. అగ్రిగేటెడ్ ఫంక్షన్స్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తాయి వాటిపైన. సమ్ ఆఫ్ 200 అన్నాం అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ 0. let me show you example. Sum of 203. You can see there is a problem with the formula, not trying to type a formula. ఏంటి అంటే
System is not taking that 200 at the rate తీసుకొని, for example ఇక్కడ sum of J13. So you can see it returns 0 because at the rate ఉంది కాబట్టి system is not considering that. If I remove the at the rate, you can see 200 because అప్పుడు sum అనేది అప్లై అయింది. సో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్న ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్న సిస్టమ్ ఏంటంటే దట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ అ డైమెన్షన్. ఓకే, సో నెంబర్స్లో ఉన్నవన్నిటిని కూడా మెజర్ అనలేము. నెంబర్స్లో మళ్ళీ మీకు ఐడీస్ ఉంటాయి, నెంబర్స్లో నెంబర్స్ ఉంటాయి, ఐడి అనే ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, నెంబర్ అనే ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ నెంబర్స్, ఆర్డర్ నెంబర్స్, ఎంప్లాయీ నెంబర్స్, కస్టమర్ నెంబర్, జిప్ కోడ్స్. జిప్ కోడ్ అంటే పోస్టల్ కోడ్స్. ఐడీస్ అంటే జనరల్గా మీకు కస్టమర్ ఐడి అని ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్గా డేటాబేసెస్లో. ఎంప్లాయీకి ఒక ఐడి ఉంటుంది అండ్ ప్రోడక్ట్కి ఒక ఐడి ఉంటుంది, డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. So these all are can also be considered as the dimensions. So alphabets unna values as x nothing but alphabets. Alphabets and special characters. Special characters అంటే తెలుసు కదండి, ఎట్ ది రేట్ అని, కామాస్ అని, అండ్ మీకు షిఫ్ట్ పట్టుకొని 1 to 3 పైన ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు డిఫరెంట్ గ్రేటర్ దెన్, లెస్ దెన్, ఎట్ ది రేట్, స్లాష్, డాలర్, పర్సంటేజ్ అండ్ పర్సంటేజ్. దీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ది స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. సో స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్న లైక్ ఫీల్డ్ నేమ్స్ విత్ ఐడీస్ అండ్ నెంబర్స్తో ఉన్న దోస్ కెన్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ది డైమెన్షన్స్. ఒక ఫీల్డ్ నేమ్లో ఐడి అని ఉన్న, నెంబర్ అని ఉన్న అండ్ వాటిలో టెక్స్ట్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నా అంటే లైక్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నా దట్ కెన్ బి కన్సిడర్ యాజ్ అ డైమెన్షన్. ఇంకా అది పోను మిగిలినవన్నీ కూడా మెజర్స్ అవుతాయి. లైక్ ఎలా అంటే ప్రైస్ ఉంటుంది, మీకు క్వాంటిటీ ఉంటుంది, లైక్ ట్యాక్సెస్ ఉంటాయి, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు డిఫరెంట్ అమౌంట్స్ ఉంటాయి, మీకు లైక్ మెజరబుల్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. సో దీస్ కెన్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ది మెజర్స్. Clear so far dimension measures? Anyone have any questions? దీంట్లో అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయండి. లైక్ ఇప్పుడు ప్రొడక్ట్ నేమ్ ఉంది, ప్రొడక్ట్ నేమ్ కి కలర్, సైజ్ అలా. అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి బేసిక్ గా మీకు డేటాబేస్ నుంచి వచ్చే పాయింట్ అండి. అది అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి. ఓకే, జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తాము అంటే అట్రిబ్యూట్స్ ని రీనేమ్ చేస్తాం మనం. యా ఓకే, యా. సో క్లిక్ లెవెల్లో మాత్రం ఏం లేవు, ఓన్లీ డైమెన్షన్స్ అండ్ మెజర్స్ అంతే. యా, ఓన్లీ డైమెన్షన్ మెజర్స్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు దీంట్లో ఇది ఇన్వాయిస్ అండి. ఇప్పుడు దీంట్లో జనరల్ గా మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే డేటాబేస్ లో ఈచ్ పార్ట్, మీ ఇక్కడ చూసే ఈచ్ పార్ట్ అనేది ఒక సెపరేట్ టేబుల్ డేటాబేస్ లో జనరల్ గా. సో సోల్డ్ బై అనేది ఇట్ విల్ బి ఇన్ ది సెపరేట్ టేబుల్ ఇన్ ది డేటాబేస్. Billing address is in the separate table in the database. Shipping address will be separate in the database, separate table అది. అండ్ కంపెనీ యొక్క పాన్ డీటెయిల్స్ కానీ, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కానీ, వాళ్ళ ఆర్డర్స్, ఇన్వాయిసెస్, ఇవన్నీ కూడా సెపరేట్ టేబుల్స్. అండ్ ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఐటెం, వాటి డీటెయిల్స్, వాటి క్వాంటిటీ డీటెయిల్స్, వాటి డిస్కౌంట్ డీటెయిల్స్, సో ఇవన్నీ కూడా సెపరేట్ టేబుల్స్. ఇలా డిఫరెంట్ టేబుల్స్ అన్నిటిని మీకు లాస్ట్ టైం చూపించినట్టు డేటా మోడల్ వ్యూవర్లో ఒకదానికి ఒకటి లింక్ చేస్తాం కదా, అలా లింక్ చేస్తేనే మీకు ఒక ఇన్వాయిస్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అంటే ఈ యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి అంటే ఈ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ని మీరు ఒకదానికి ఒకటి కనెక్ట్ చేయాలి డేటా మోడల్ వ్యూవర్లో. చేస్తేనే యూ విల్ గెట్ ది యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇన్ దిస్ ఇన్వాయిస్, కెన్ యూ కన్ఫర్మ్ వాట్ ఆర్ ద డైమెన్షన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్?
ఇందులో డైమెన్షన్స్ ఏంటి, మెజర్స్ ఏంటి? sold by billing address, shipping address, PANs, GST, all these comes under dimensions. The only the quantitative values like unit price, discount, quantity, net amount, tax rate, tax amount, total amount considered as the measures. So these unit price, discount, quantity, net amounts, tax rates, tax amount and total amount. Tax type అనేది dimension మళ్ళీ. So these are the 6 things are considered as the measures. Remaining all are dimensions. So dimensions లో మీకు ఏముంటాయి, వాల్యూ హ్యాస్ అ టెక్స్ట్ వాల్యూ, ఆల్ఫాబెట్స్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా అది కన్సిడర్ యాజ్ అ డైమెన్షన్, అండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నా దట్ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ అ డైమెన్షన్, and IDs and numbers, these can also be considered as a dimension, and dates, calendars, date gaani, month gaani, year, calendar కి సంబంధించిన ఫీల్డ్స్ ఏ ఉన్నా కూడా those can also be considered as a dimensions. సో ఇందాక చెప్పినట్టు మెజర్స్ లో ఏమొస్తాయి అంటే మెజరబుల్ థింగ్స్ లైక్ ప్రైస్, యూనిట్ ప్రైస్ అనుకోవచ్చు, లేదంటే డిఫరెంట్ ఉంటాయి. యూనిట్ ప్రైస్, క్వాంటిటీ, అమౌంట్, ట్యాక్స్, salaries, expenses, discount, and yeah, so these are the few things that comes under measures, and these are the dimensions. సో ఇప్పుడు మీరు డైమెన్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా, మెజర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా బేస్డ్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్ మీరు అర్థం చేసుకో. ఫస్ట్ మీకు డాటా అనేది అర్థం అవుతేనే యూ విల్ ఈజీలీ సెలెక్ట్ ది డైమెన్షన్ మెజర్స్. సో ఇప్పుడు యాడ్ డైమెన్షన్ అన్నారు. డైమెన్షన్ అంటే ఏం చేయాలి, నేను అదర్ టెక్స్ట్ వాల్యూస్లో ఉన్న వాటినే యాడ్ చేసుకోవాలి. ఏవైతే నాకు టెక్స్ట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అవుతాయో వాటిని మాత్రమే I need to add as a dimensions. And కొన్ని charts very specific about adding dimensions only. Let's say for example, ఇప్పుడు ఫిల్టర్ పెయిన్ ఉంది. సో ఫిల్టర్స్ అనేది those are completely for the dimensions. దీంట్లో మెజర్ యాడ్ చేయలేము మనం. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ చార్ట్ ఉంది. లెట్స్ సెలెక్ట్ వన్ డైమెన్షన్. నేను ఇయర్ అండ్ మంత్ అని ఒక డైమెన్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అండ్ మెజర్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ as soon as I select the measure, for example ఇప్పుడు TRX అనేది మెజర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఇది సెలెక్ట్ చేయగానే వాట్ టైప్ ఆఫ్ అగ్రిగేషన్ యూ వాంట్ టు అప్లై ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్. మీరు ఒక ఫీల్డ్ని మెజర్గా కన్సిడర్ చేయగానే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ మెజర్ని, అగ్రిగేషన్ని నేను అప్లై చేయాలి ఆ ఫీల్డ్ పైన. సమ్ అప్లై చేయాలా, యూ వాంట్ యావరేజ్, యూ వాంట్ కౌంట్, యూ వాంట్ టు సీ మినిమమ్, యూ వాంట్ టు సీ మ్యాక్సిమమ్. So I go with the sum of transactions. Sum అంటే it's kind of additions, so totals. సో ఇలా మీకు ఒక డైమెన్షన్ మెజర్ యాడ్ చేస్తేనే ఒక చార్ట్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ట్రాన్సాక్షన్ ప్లేస్లో ఇఫ్ ఐ ప్రొవైడ్ ది సమ్ ఆఫ్ కస్టమర్ నేమ్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ దట్, సమ్ ఆఫ్ సిటీ ఇచ్చాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో సిటీలో ఏముంటాయి, బేసిక్గా ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి. సిటీ అంటే జనరల్ హైదరాబాద్, విజయవాడ, కరీంనగర్, దోస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఆల్ఫాబెట్స్. సో ఆల్ఫాబెట్స్ ఇస్తే ఇట్ రిటర్న్స్ జీరోస్. యూ కెన్ సీ దర్ ఇస్ నథింగ్ ఈజ్ షోయింగ్ ఇన్ ద రిపోర్ట్ బికాస్ సిటీలో ఆల్ఫాబెట్స్ అనేది ఉంది. దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ కెనాట్ రిటర్న్. న్యూయార్క్ అనే సిటీ ఉంది, న్యూయార్క్ అనే నేమ్ ఉంది సిటీలో. సో ఇక్కడ టెక్స్ట్ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి సమ్ అనేది అప్లై అవ్వదు. సమ్ అనేది అప్లై అవ్వకపోతే యూ విల్ రిటర్న్ జీరోస్. సో సమ్ ఆఫ్ సిటీ ఇక్కడ చూడండి, సమ్ ఆఫ్ సిటీ నథింగ్ బట్ టెక్స్ట్ వాల్యూస్ పైన సమ్ అప్లై అవ్వదు కాబట్టి ఇట్ రిటర్న్ జీరోస్. సో డైమెన్షన్ అంటే బేసిక్గా వాల్యూస్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ది ఆల్ఫాబెట్స్. మీకు షార్ట్ కట్లో చెప్తున్నాను. ఇంకా మీరు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా దీన్ని ఇంటర్వ్యూ లెవెల్లో చెప్పాలి అనుకుంటే డైమెన్షన్ ఇస్ అ ఫీల్డ్ విచ్ హ్యావ్ ది డిస్క్రిప్టివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది మెజర్స్. ఒక మెజర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఉండేది డైమెన్షన్. అంటే ఇప్పుడు ఎంత క్వాంటిటీ కొన్నారు అంటే ఏం కొన్నారు, 1 క్వాంటిటీ కొన్నాము, ఏం కొన్నారు, వన్ క్వాంటిటీ అంటే ఇది డైమెన్షన్.
ఇది ప్రోడక్ట్ అన్నమాట. ఈ ప్రోడక్ట్ విల్ హ్యావ్ ది కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్, బటర్ఫ్లై జెట్ ఎలైట్ మిక్సర్ గ్రైండర్. సో దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ నథింగ్ బట్ ది డైమెన్షన్. ఈ మెజర్ని డిస్క్రిప్టివ్ వేలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడాన్ని డైమెన్షన్ అంటారు. సో దిస్ ఇస్ ది డిస్క్రిప్టివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. డిస్క్రిప్షన్ అని ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది డైమెన్షన్. ఇది ఇంటర్వ్యూ లెవెల్లో చెప్పడానికి. బట్ మీకు అర్థం కావడానికి ఏంటంటే, ఓకే ఇది హై లెవెల్గా చూస్తుంటే, ఓకే దీనిలో టెక్స్ట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఓకే దిస్ విల్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ది డైమెన్షన్. దీస్ ఆల్ ఆర్ ది కన్సిడర్ యాజ్ అ మెజర్స్. ఇక్కడ నెంబర్స్ ఉన్నాయి అండ్ వీ కెన్ మెజర్ దట్. ఎందుకు మెజర్ చేయొచ్చు అంటే, యూ కెన్ డూ ద సమ్. మీరు ప్రైస్లో సమ్ చేయొచ్చు, దీనిపైన యావరేజ్ అప్లై చేయొచ్చు, దీనిలో మినిమం అప్లై చేయొచ్చు, మ్యాక్సిమం అప్లై చేయొచ్చు, అండ్ యూ కెన్ అప్లై కౌంట్ యాజ్ వెల్. బట్ వీటిపైన మీరు సమ్ అప్లై చేయలేరు, యావరేజ్ అప్లై చేయలేరు, మిన్ అప్లై చేయలేరు, మ్యాక్స్ అప్లై చేయలేరు. Because it's having the special characters and alphabets, and if we have the special characters and alphabets, system will not consider them as the measures. So dates also consider as the dimension, because it will also have the special characters like dots and slashes and dots and generally like dates are always considered as the డైమెన్షన్. సో జనరల్గా అంటే మీకు హై లెవెల్గా చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇలాంటివే ఉంటాయండి జనరల్గా రియల్ టైంలో కూడా. ఇప్పుడు మీరు ఒక ఈకామర్స్ వెబ్సైట్, ఈకామర్స్ కంపెనీకి వర్క్ చేస్తున్నా, లేదంటే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీకి వర్క్ చేస్తున్నా, జనరల్గా మీరు చూసేవన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి. లైక్ వాళ్ళకి షిప్పింగ్ అడ్రస్ అంతా ఒక టేబుల్లో ఉంటుంది డేటాబేస్లో, బిల్లింగ్ అడ్రస్ అంతా ఒక టేబుల్లో ఉంటుంది, అండ్ వాళ్ళ డెలివరీ అడ్రస్ ఒక టేబుల్లో ఉంటుంది, అండ్ వాళ్ళ ఆర్డర్ నెంబర్స్ అన్ని, ఆర్డర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని ఒక టేబుల్లో ఉంటుంది, వాళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ఒక టేబుల్లో ఉంటుంది. సో ఇలా దే విల్ మెయింటైన్ ది సపరేట్ టేబుల్స్. కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఒక టేబుల్లో ఉంటుంది. ఇవన్నీ టేబుల్స్ని మీరు పుల్ చేసుకొని యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ క్యూవిడీస్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ దెమ్. ఆ టేబుల్స్ మధ్యలో ఒక లింక్ అనేది మీరు ఫామ్ చేయాలి. చేస్తేనే యూ విల్ గెట్ దిస్ యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్. 426 సమ్ టోటల్ అమౌంట్ 2799 అనేది కంప్లీట్ అమౌంట్ అనేది మీకు రిపోర్ట్లో వస్తుంది. మీరు ఏ టేబుల్ మిస్ అయినా, లేదంటే టేబుల్స్ మధ్యలో లింక్ మిస్ అయినా, యూ విల్ సీ డిఫరెంట్ నెంబర్. ఈ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్కి, ఈ పర్టికులర్ ఆర్డర్ పైన యూ ఆర్ సీయింగ్ ద డిఫరెంట్ నెంబర్స్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది డైమెన్షన్ అండ్ మెజర్స్. Anyone have any questions? సో చార్ట్స్ క్రియేట్ చేయడం అయితే ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్ అండి. ఓకే, సో మీరు డాటా మోడల్ ప్రిపరేషన్ చేస్తే చార్ట్స్ బిల్డ్ చేయడం అనేది రిమైనింగ్ 20% ఆఫ్ యువర్ వర్క్. ది మెజారిటీ ఆఫ్ ద వర్క్ దట్ యూఆర్ స్పెండింగ్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ది డాటా మోడల్. క్రియేటింగ్ డాటా మోడల్ మీన్స్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్, జనరల్గా చెప్తున్నాను, రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే క్యూవిడీస్ అనేవి మ్యాక్సిమం కేసెస్లో వాళ్ళు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి పెడతారు. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీరు ఆల్రెడీ రన్నింగ్లో ఉన్న ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయ్యారనుకోండి, క్యూవిడీస్ అనేవి ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి ఉంటాయి. You need to load that QVDs into your data model and you have to prepare the data model. Data model ante like last time మీకు చూపించాను, like let me open the cloud version. So you can see this is the one data model. ఇలా టేబుల్స్ అన్నిటిని ఏదానికి ఒకటి లింక్ చేసి you finally creating a one data model, and based on this data model you are creating the reports. సో ఈ డాటా మోడల్లో కూడా వీ హ్యావ్ 2 types ఆఫ్ డాటా మోడల్స్ ఉంటాయి. స్టార్ స్కీమా అని ఒక డాటా మోడల్ ఉంటుంది, స్నోఫ్లెక్ స్కీమా అని ఒక డాటా మోడల్ ఉంటుంది. సో అదేంటి అనేది నేను మీకు డాటా మోడల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే లైక్ SQL కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వన్స్ వీఆర్ కంప్లీట్లీ జంప్ ఇన్ టు ది క్లిక్ సెన్స్ అగైన్, అప్పుడు మీకు క్లారిటీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో దిస్ వన్ ఈజ్ వన్ డాటా మోడల్. అంటే ఇప్పుడు మీకు దీంట్లో డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. మార్కెట్ అనేది ఒక టేబుల్, ప్రోడక్ట్స్ అనేది ఒక టేబుల్, బ్రాండ్స్ అనేది ఒక టేబుల్, ఎంప్లాయీ ఒక టేబుల్, డేట్స్కి సంబంధించిన ఒక టేబుల్, వాళ్ళ లొకేషన్ జియో పాయింట్స్ ఒక టేబుల్, ఫిజిషియన్స్ ఒక టేబుల్, ప్రియారిటీస్
ఒక టేబుల్, విజిట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ విజిట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి వాళ్ళ ఇదొక టేబుల్. ఇలా ప్రతి టేబుల్ని ఒకదానికొకటి లింక్ చేసి దిస్ ఇస్ కాలింగ్ బట్ ది లింక్స్. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఈ లైన్ చూస్తున్నారు కదా, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది లింక్స్ అన్నమాట. ఇలా లింక్స్ క్రియేట్ చేస్తేనే యూ విల్ గెట్ ది యాక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్. మరి ఈ లింక్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనే క్వశ్చన్ కూడా ఉండొచ్చు మీకు. లింక్స్కి అయితే మీకు పెద్ద టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదండి. ఆల్రెడీ డేటాబేస్లో ఒక టేబుల్కి మధ్యలో లింక్ ఏంటి అనేది వాళ్ళు క్లారిటీగా మెయింటైన్ చేస్తే ఉంటారు. ఒక డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది మీకు. ఆ డాక్యుమెంటేషన్ బేస్ చేసుకుని మీరు లింక్స్ అనేవి ఇక్కడ కూడా బిల్డ్ చేయాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు నాకు ఒరాకిల్లో కొన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాయిన్ బిట్వీన్ ఈ 2 టేబుల్స్ అనుకుందాం. ఫర్గెట్ అబౌట్ ది టేబుల్ నేమ్స్, బట్ జనరల్గా చెప్తున్నాను. ఈ ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్ అని ప్రతి డేటాబేస్కి ఒక డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్ అని. అంటే అందులో ఉన్న టేబుల్స్ ఒకదానికొకటి ఎలా కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అనేది ఆ ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్ అనేది మీకు చూపిస్తుంది. సో అలా ఆ ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్లో ఎలా కనెక్ట్ అవుతుందో మీరు కూడా సేమ్ అలాగే ఆ 2 టేబుల్స్ మధ్యలో లింక్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసి యూ నీడ్ టు కనెక్ట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు క్లిక్ రిపోర్ట్లో నేను 2 టేబుల్స్ వాడుతున్నానండి. ఏఆర్ఎఫ్ కేటగిరీస్, ఏఆర్ఎఫ్ లైన్ ఐటెం అని. ఈ 2 టేబుల్స్ని నేను లోడ్ చేసుకున్నాను. ఇది ఈఆర్ డయాగ్రామ్, అంటే ఒక డేటాబేస్కి సంబంధించిన ఈఆర్ డయాగ్రామ్. జనరల్గా డేటాబేస్ అంటే ఆల్రెడీ డిజైన్ చేసింది, దానికి సపరేట్ టీం ఉంటారు. ఆ టీం వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక టేబుల్కి రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది వాళ్ళు ఆల్రెడీ సెటప్ చేసి పెడతారు. సో వాళ్ళని అడిగి మీరు ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్ ఇలా తీసుకోవచ్చు మీ క్లయింట్స్ దగ్గర, లేదంటే మీ డేటాబేస్ డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవచ్చు. లేదంటే మీరు గూగుల్ చేసినా కూడా మీకు వస్తుంది. జనరల్గా మెజారిటీ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ అనేది గూగుల్లో మీకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది. లేదు అనుకుంటే మీరు మీ క్లయింట్స్ దగ్గర డెవలపర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో డేటాబేస్ డెవలపర్స్ వాళ్ళని అడిగినా కూడా వాళ్ళు మీకు ఇస్తారు. లేదంటే వాళ్ళని అడిగినా కూడా మీకు చెప్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ 2 టేబుల్స్ మధ్యలో నాకు జాయిన్ తెలియదు, ఎలా జాయిన్ చేయాలో తెలియదు. నేను వీటికి క్యూవిడి క్రియేట్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు క్యూవిడి క్రియేట్ చేసిన తర్వాత క్లిక్లో డేటా మోడల్ బిల్డ్ చేయాలి. డేటా మోడల్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే నాకు మరి అటు 2 టేబుల్స్ మధ్యలో జాయిన్స్ తెలియదు, అంటే లింక్ తెలియదు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఐదర్ నేను గూగుల్ చేస్తాను, లేదు అనుకుంటే నాకు నా డెవలపర్ టీమ్స్, నాకు డేటాబేస్ డెవలపర్స్ ఎవరైనా నా నియర్ బై ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి కనుక్కుంటాను. ఓకే బ్రదర్, నేను ఈ 2 టేబుల్స్ నాకు క్యూడీలో ఉన్నాయి, నాకు క్లిక్లో లోడ్ చేసుకున్నాను. ఈ 2 టేబుల్స్ మధ్యలో లింక్ ఏంటి బ్రదర్ అంటే వాళ్ళు చెప్తారు. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఈ ఏఆర్ఎఫ్ కేటగిరీలో ఉన్న ఐడి, ఏఆర్ఎఫ్ కేటగిరీలో ఉన్న ఐడిని ఏఆర్ఎఫ్ లైన్ ఐటీలో ఉన్న లైన్ ఐటమ్ ఐడితో జాయిన్ చేయండి అంటారు. దిస్ ఇస్ ద లింక్ బిట్వీన్ దిస్ 2 టేబుల్స్. ఏఆర్ఎఫ్ లైన్ ఐడిలో ఉన్న, సో ఏఆర్ఎఫ్ కేటగిరీలో ఉన్న ఐడిని యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ ది ఏఆర్ఎఫ్ లైన్ ఐటంలో ఉన్న లైన్ ఐటమ్ ఐడితో యూ కెన్ మేక్ ఎ జాయిన్ ఆర్ యూ కెన్ మేక్ ఎ రిలేషన్. సో అలాగే దిస్ వే ఆల్సో. ఇప్పుడు ఈ 2 టేబుల్స్ మధ్యలో లింక్ ఏంటి అంటే యూ కెన్ గో విత్ దీస్ 2. సో ఇలా మీకు ఆల్రెడీ ఈఆర్ డయాగ్రామ్స్ అనేవి డేటాబేస్లో వాళ్ళు ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసే ఉంటారు. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు వర్రీ అబౌట్ ది కనెక్షన్స్ ఆర్ లింక్స్ బిట్వీన్ ది టేబుల్స్. రియల్ టైంలో అయితే అలాగే ఉంటుందండి మ్యాక్సిమం కేసెస్లో.